ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ನನಗೆ 79 ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಂಬುಲಿಂಗೆ ಗೌಡ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು 3 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 days ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ರೈಟ್ ಲೆಗ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಫೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. MRI, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕೇಜನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಈಗ ಬ್ಲಾಕೇಜನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಕು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದಾಗ ಹೀಗೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಸುಂದರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವರು ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ 2 days ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಇವರ ಏಜು ಮತ್ತು ಇವರ ಬಾಡಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಇದು ಇವರ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಫಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. In my hospital where I work, the Apollo Hospital, Bannerghatta Road, Bangalore, we have all the equipments and necessary technology to do a carotid endarterectomy safely, keeping the patient awake totally and entirely through the procedure. So we prepared the patient psychologically and counseled him, and we made sure that he is pain-free during the procedure. And what we do is a cervical plexus block. When we do this, the right side of the neck becomes totally numb, and then we expose the carotid arteries, and we give a small toy which is given to the left hand because the right side of the brain supplies the left hand. So he will be squeezing the toy. When he squeezes the toy will make sound. So he will be continuously squeezing the toy, and then we will be doing the operation. And when he squeezes the toy, it gives us the confidence that his brain is not suffering from circulation. So that we can continue with the carotid endarterectomy procedure after clamping the blood vessel. So we did this exactly, and we were able to protect all the nerves which are around the carotid arteries, and we were able to remove the block which is there in the carotid artery. And after we do that, we take a vein from the leg, and we sewed that vein patch to the carotid artery, and now the carotid artery is wide. And after we release the clamp, there is a nice blood circulation to the brain, and he was totally awake, and then he was completely happy after the procedure. And he never had any neurological deficits. He was able to walk. He never had any cranial nerve injuries. His voice was absolutely normal, and he was also discharged 2 days following the procedure. And he came for a follow-up visit. His wound in the neck had healed up nicely, and he is ambulating well. He is on blood thinners, and which he will continue for the rest of his life. And his quality of life will be absolutely good. And his opposite side, that is the left side carotid artery, also we have evaluated. That is fortunately found to be normal. I think he can lead a quality life in the years ahead, and I wish him all the best.
ಆಫ್ಟರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇವರು ಬೇಗನೆ ರಿಕವರ್ ಆದರು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಫರ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸುಂದರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.